Kokku Vikram Kumar is a first gen entrepreneur who has started making a living through organic cold press oils. The seeds are cold pressed on wooden press with less than 32 degrees of heat. This makes the oil retain all its minerals and vitamins. At Sarvadharma Organics, customer gets a chance to see the whole process for himself and get the oil right in front of him. On an average, 10 kg of groundnut gives a 4 liter of oil. A customer can even get his own produce and get the oil pressed here for the minimal charges. Vikram says one can simply not sustain on the oils alone. That is the reason why many are taking ways of adulteration these days in cold press oils. So Vikram has found his own way of managing this gap in profits by introducing the organic, natural, and chemical free products at his store. He has trained dozens of people on cold pressed oil extraction and even helped them in setting up their own businesses. He says this gives him immense of happiness and satisfaction that he is not just making money for living but even creating good life for all his customers. ఆయిల్ తీసే పద్ధతిలో 32 డిగ్రీ సెల్సియస్ లోపల ఆ గింజ రా మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద ఎక్కువ ఒత్తిడి పడకుండా ఎక్కువ హీట్ అవ్వకుండా తీసే ప్రాసెస్ కోల్డ్ ప్రెస్ ప్రాసెస్ అంటారు అనమాట. దాన్ని ఇప్పుడు ఐడెంటిఫికేషన్ దాంట్లో చేయొచ్చు ఆ ప్రాసెస్ దాంట్లో చేయొచ్చు. కాబట్టి మన దగ్గర కోల్డ్ ప్రెస్ ఫుడ్ ప్రెస్ అనమాట. కంప్లీట్ కింద పార్ట్ పైన మొత్తం వుడ్ ఉంటుంది, వుడ్లో ప్రెస్ అయి వచ్చేస్తుంది అనమాట ఆయిల్. ఇంకోటి మిషన్ కూడా ఆర్పిఎం పర్ మినిట్ 40 రౌండ్స్ ఎక్కువ అనమాట. సో ఎక్కువ రౌండ్స్ తిరిగి ఎక్కువ హీట్ జనరేట్ కాదనమాట. సో దానివల్ల ఏంటంటే నిజంగా ఒక ఆయిల్ మన కుకింగ్ ఆయిల్ ఏ స్టేటస్ లో ఉండాలో దాని గుణం ఎలా ఉంటుందో న్యాచురల్గా అలాగే ఉండిపోతుంది అనమాట. సో ఈ ఆయిల్స్ తీసుకోవడం వల్ల మనకి చాలా హెల్దీ అనమాట. ఊళ్ళో ఉన్న 20-25 ఇయర్స్ దాకా ఇలాంటి ఆయిల్స్ తాగి వాళ్ళు చాలా సంవత్సరాలు ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది, ఎటువంటి డిసీజెస్ లేకుండా.